I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Hello everyone, welcome to Learn with Aparna. நேற்று நம்ம போட்ட வீடியோஸில் கிளாஸ் பெயிண்டிங் பற்றி ஒரு ஓவரால் இன்ட்ரோடக்ஷனும் நம்மளுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைங்கிறதுக்கு ஒரு வீடியோ இருக்குது. ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் இந்த வீடியோக்கு ரெடியாக வந்திருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். இன்கேஸ் நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த வீடியோ வந்திருந்தீங்கன்னா அது ரெண்டும் பார்த்துட்டு அதுக்கு தேவையான பொருளை ரெடி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வாங்க, சரிங்களா? ஸோ என் கூட சேர்ந்து நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த சிம்பிளான ஒரு ஃப்ளவர் இருக்க கிளாஸ் பெயிண்டிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை வந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃப்ரேம் பண்ணி நம்ம வீட்டில் ஹேங்கிங்கும் பண்ணிக்கலாம், இல்லை டேபிள் டாப்பாகவும் வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்காவது கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னாலும் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து 5 mm திக்னஸ் எடுத்துருக்கேன்னா நான் இதை ஃப்ரேம் பண்ண போகிறதில்ல. நீங்கள் 2 mm திக்னஸ் எடுத்திங்கன்னா ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரேம் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிசைன்ஸில் உங்களுக்கு ஃப்ரேம்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ எது ஃபிட் ஆகுமோ உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வச்சும் நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம். நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது நம்ம வித்தவுட் பேக்ரவுண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க நம்ம இன்னைக்கு நம்ம எப்படி பெயிண்ட் பண்ணுங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ நான் இதுக்கு ஒரு A4 சைஸ் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். அதாவது இந்த கிளாஸோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8x12. ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்குங்க. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எந்த பெயிண்டிங்கை நம்ம கிளாஸில் வரையணும் அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கணும். ஸோ டிசைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கிளாஸில் வரைகிறதுக்கு அந்த சைஸு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிளாஸ் பெயிண்டிங் அப்படிங்கிறப்ப ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டிய ஒரு சேஃப்டி மெஷர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர்ஸை செலோ டேப் இருக்கு இல்லைங்களா, டிரான்ஸ்பரண்ட் செலோ டேப், அதில் ஒரு 1/2 inch மாதிரி போட்டு கவர் பண்ணிக்கோங்க. லைக் ஒரு லேயர் பண்ணிக்கோங்க ஆல் த சைட்ஸ் அண்ட் கார்னர்ஸ். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பெயிண்ட் பண்ணுறப்ப நம்மளை ஹர்ட் பண்ணாமல் அங்கங்கே கிழிக்காமல் இருக்கும். ஸோ இல்லைனா நம்மளுக்கு காயம் பட்டுரும் இல்லைங்களா. ஸோ நம்மளோட சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட். நான் இதில் எதுவும் பண்ணலை, செலோ டேப் பேஸ்ட் பண்ணல. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இது எல்லாமே சாண்ட் பேப்பரில் ரப் பண்ணி நல்லா ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது எனக்கு சேஃப், எங்கேயுமே எனக்கு கிழிக்காது, எல்லா பக்கமும் ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது பண்ணுறீங்கன்னா பெட்டர் நீங்கள் செலோ டேப் போட்டுக்கோங்க. ஃபைனல் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ செலோ டேப் போட்டாச்சு. அடுத்தது இந்த கிளாஸை நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பிடிச்சிட்ருக்கோம், நம்ம வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ எல்லாரோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸு, டஸ்ட்டு, டர்ட்டு, தூசி, துப்பு எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க, ஜஸ்ட் டிஷ்வாஷிங் லிக்விட் 2 ட்ராப்பு, அதில் வாட்டர், அவ்வளோதான் நான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது ஒரு சின்ன பர்ஃப்யூம் பாட்டில், ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரேக்காக வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் லைட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு காட்டன் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க, பெஸ்ட்டு. பிகாஸ் இந்த ஜமிக்கி ஜிகினா அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கிளாஸில் வந்துட்டு கீரல் ஆகிடும். ஸோ அதனால் காட்டன் கிளாத் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெஸ்ட். ஸோ ரப் பண்ணி முடிக்கிறப்ப கொஞ்சம் ஈரம் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கிளாஸ் ரெடியாக இருக்குது. பாலித்தீன் ஷீட் இப்போ நான் 18x12 எடுத்திருக்கேங்கனால நான் இந்த சைஸ் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது கிளாஸும் இந்த ஷீட்டும் ஒரே சைஸாக இருந்துச்சுன்னா பெட்டர். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நான் ஏன் பெர்மனன்ட் மார்க்கர் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன்னா நம்ம இப்போ வரைகிறப்போ வச்சு வரைகிறோம் இல்லைங்களா, அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா நம்ம கைப்பட்டோ இல்லை கிளாஸ் பட்டோ நம்ம ஏற்கனவே வரைஞ்சதெல்லாம் அழிஞ்சிடும். அதனால் பெர்மனன்ட் மார்க்கர் எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ ஏற்கனவே நம்ம வரைகிறோம்னு சொல்லி ஒரு பெயிண்டிங் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை இதை வச்சு ட்ரேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் பயங்கர நல்ல ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறப்போ அந்த பெயிண்டிங்கை இதில் வரைஞ்சிக்கோங்க. அந்த பெயிண்டிங்கை கீழே வச்சு இதை மேலே வச்சு மார்க்கர் யூஸ் பண்ணி ட்ரேஸ் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு நார்மலான பூ ட்ராயிங் வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன். ஸோ நம்மளுக்கு என்ன இதில் பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த பக்கத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ட்ரேஸ் தெரியும். இப்போ இந்த பக்கத்துலேருந்து பார்த்தா எனக்கு இந்த பக்கம் இருக்க மாதிரி இருக்கும், எனக்கு அந்த பக்கம் வேணும்னா நான் திருப்பிக்கலாம். இதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த பாலித்தீன் ஷீட் யூஸ் பண்ணுறோம். இதுதான் ரிவர்ஸ் பெயிண்டிங்க்கு யூஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ தான் நான் வரைஞ்சி வச்சிட்டேன். ஸோ எனக்கு 18x12 சைஸில் நான் ஏற்கனவே மார்க்கரில் வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன். இதுதான் நம்மளோட ட்ரேசிங். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா லைனிங்க்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு பெயிண்டிங்கு இந்த மாதிரி வேணும். நான் பார்க்குறப்ப எனக்கு இந்த சைடில் இருக்கணும். ஸோ நான் லைனிங் எப்படி பண்ண போகிறேன்னா ரிவர்ஸில் பண்ண போகிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த லைனிங் ஷீட்டை இந்த ஷீட்டை
ட்ரேசிங் ஷீட்டை நான் கிளாஸுக்கு கீழே வைக்கிறேன். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் ஜாக்கிரதைங்க. கிளாஸ் இல்லைங்களா கொஞ்சம் மேகமாகிட்டு வச்சிங்கன்னா உடஞ்சிரும். ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதாங்க. ஸோ நான் இதை ஃபிட் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு லைனிங். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் இப்போ ஜஸ்ட் டச் பண்ண இல்லைங்களா என்னோடய ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பட்டிருக்கோம், அதுக்காக வைப் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே. ஸோ இப்போ அடுத்து லைனிங்க்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைனர்ஸ். ஸோ நான் இப்போ கோல்டு கொடுக்கலான்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கேங்க. ஸோ நான் கோல்டு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த முடிவுகளை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டயமீட்டர் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்மாலாக எவ்வளோ தின்னாக லைன் வருதுன்னு பாருங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை யூஸ் பண்ணி இந்த ஷீட்டில் இருக்கிறத அப்படியே கிளாஸில் வரைய போகிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், எப்பயுமே நம்ம லைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப கார்னர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா நம்ம நடுவில் வச்சிட்டோன்னு வைங்களேன், மறுபடியும் கார்னருக்கு வரப்போ நம்ம கை அது மேலே படும். ஸோ நம்ம போட்டதெல்லாம் வேஸ்ட் அழிஞ்சிடும். நம்ம மெஹந்தி போடுறோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி தான். ஸோ இந்த லைனிங்கும் அதே தான், மெஹந்தி மாதிரியே தான். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் இந்த கார்னர் லீஃப்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா லைனிங்கிறப்போ அந்த கிளாஸை நம்ம டச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கண்டினியூஷனுங்கிறது கரெக்டாக வரும். ஸோ இப்போ கிளாஸை டச் பண்ணிக்கிட்டே ஜென்டில் ப்ரெஷர் கொடுங்க, அதை மெதுவாக கொடுங்க. ஸோ ரொம்ப வேகமாக அமுத்தினோம்னா மொத்தம் வெளியே வந்துடும். நம்மளுக்கு டூத் பேஸ்ட் வரும் இல்லைங்களா, வேகமாக அமுத்தினோம்னா மொத்தமாக அந்த மாதிரி வந்துடும். ஸோ நம்மளுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு மட்டும் ஜென்டிலாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த லைன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதே மாதிரி வரும். முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் கொடுக்குறப்போ எங்கேயுமே நிறுத்தாமல், அதாவது கை எடுக்காமல் கொடுத்து பாருங்கள். ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், அங்கங்கே கொஞ்சம் திப்பியாக வரும், அங்கங்கே கொஞ்சம் பெருசாக வரும். பட் பண்ண உங்களுக்கு அப்படியே பழகிருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் கார்னர் லீஃப்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்றுமே இல்லை, நம்ம ஏற்கனவே நம்மக்கிட்ட ட்ரேசிங் ஷீட் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த ஷீட்டில் இருக்கிறத நான் அப்படியே இந்த கிளாஸில் வரைகிறேன். இப்போ லைனிங் கொடுக்குறப்போ இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, நம்ம எப்பயுமே ஒரு லைனிங் பண்ணுறப்ப ஒரு இமேஜோட கார்னர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஏன்னா திடீர்னு இப்போ நீங்கள் சென்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்களேன், நடுவில் நிறுத்திட்டோம் அப்படிங்கிறப்போ மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணுறப்ப திட்டா தெரியும் அந்த இடத்துல மட்டும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நான் இந்த லீஃப் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறப்ப நான் இந்த லீஃபோட கார்னர்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதே மாதிரி ஃபுல் பெயிண்டிங்கை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு கஷ்டமாக இருக்குங்க, அதுக்கப்புறம் பழகிடும். What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the highways, and on we'll go.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and